Peter is always triggered by what he sees the Lord doing, always forgiving. Ask the Lord, okay, I understand that it is important to forgive. I can do this with a certain effort once, maybe if I really force myself twice, but you seem to forgive more often. Should I forgive my brother 7 times? And Jesus said not 7 times, 77 times, always. And then Peter, obviously flabbergasted, because he was accustomed to the rule, an eye for an eye, a tooth for a tooth. To explain himself, Jesus tells a parable. What's a parable? A parable is a literary genre that the Lord uses very often. It's a short story situated in the context of the people he's speaking to, he lives with, farming context, shepherding context, merchant context of local politics or broader politics, newspaper context, stories situated in an environment that the people are accustomed to, that they know about, that they know how they work. He always says the kingdom of heaven can be compared to, it's the introduction, the typical introduction of such a parable. The kingdom of heaven means the newness that I bring. Reality as it was meant to, and as I bring it within this reality. The newness that I bring, the kingdom of heaven, the depth of reality that has entered into this reality, can be compared to how can this newness that is reflected in the fact that from now on one can forgive his neighbor always. What can it be compared to? It can be compared to the situation in which a king calls his servants. They had certain responsibilities. His responsibilities were connected to some budget rights, and one of the servants misses in the budget that he spent 500,000 euro. And then the king rightly says, pay it back. If not, we follow the custom. At that time, you were sold as a slave. Then this debtor, the servant, begs the king, and the king forgives all the debt, condones all the debt. 500,000 euro is not there anymore. No need to pay it back. You can go. What happens? Next scene, the same debtor outside the palace, in this practically the same breath with which he has thanked his master, comes out of the palace, sees there another servant who owes him 100 euro. Same scene, please forgive me, give me some time, I'll pay it back. But instead, this servant, who was forgiven 500,000 euro, sends him to the prison. And then very understandably, as in the story, but also all the people who would have listened to Jesus, they are angry, with this second debtor, with the servant. You were condoned 500,000 euro, and now this guy owes you 100 euro, and you don't condone it to him. You were given so much. Why does Jesus tell Peter and the others who were listening and us through them this story to make understand the point? One, is it possible to forgive? One, is it easy to forgive? And therefore it is so understandable that the others are so angry when he doesn't do it, because it is not human, it is not normal, it is not natural, it is not according to how it works. When you are given very much, it's easy to give a little bit. This is the meaning of this parable. In order, therefore, to bring this newness, because to forgive someone is give him a new chance. And we know very well that in friendships, in relationships, it is so important to forgive continuously, because otherwise we cannot start again. But how is it possible to forgive? Only when one receives a lot. When one is forgiven a lot. One can give a bit when he receives a lot. So simple it is.
So if we want to enter into this newness, be part of this kingdom, of this new way of being a reality, full of forgiveness, not 7 times, 77 times, one must realize what one is given, what one receives. Therefore, it is so extremely important to understand, first of all, what I am. I am a grace. I am given. I was not there and I am there. It was not due, absolutely. I am there. Today the teenagers, I don't know which would make them, they were discussing if the chance is bigger that you win the lottery or that you are born. Well, the chance that you are born for a nothing is infinitely small. So the fact to be there is infinitely surprising. Question what we are, a grace, a given, a present, and what we are continuously given, within this being given, what we continuously receive if we open our eyes, if we are attentive, if, as we did with the teenagers, we stay 5 minutes silent when we walk in the forest instead of filling always our time, then I can also, to my own surprise, be a bit more friendly, in the first place to myself and then also to the others. When I see what I am, when I realize I am you, O mystery, that wants me. I am you, O mystery, that makes me. I am you, O mystery, that calls me from nothingness into being and that calls me continuously through all the circumstances. In the surprise of being wanted, of being loved, of being called continuously, I can also give a little bit. It's very simple. Yeah? But so the most important thing, what Peter says what Jesus says to Peter, realize how much you are given. That is the big work, the big education. To see, the question should not be what must I do. The first question is not even how should I be. The question is what am I? I shouldn't be there and I am there. Someone wants me, someone very big who is able to, out of nothingness, to put someone into being. A freedom, a consciousness, a desire, an infinite desire. Realizing this, and realizing that every circumstance is given to me that I would realize this, I change. I become grateful. And to my own surprise, I can also start to be like the Lord. Not because I decide to be like the Lord, because I see what the one who creates me is doing with me. Well, this education continues until today, and we are glad that Peter asked this question so that we can also let this answer enter into our consciousness and into our lives. Dus een lange preek. Is het nodig voor de niet-Engels sprekenden dat ik het nog samenvat in het Nederlands? Want met de tieners hebben we dit al vanmiddag uitgebreid besproken. Hebben jullie het kunnen volgen? Daar hebben we het vanmiddag over gehad. Hè? Over de parabel van de €500.000 en de €100. In elk geval, dus Petrus vraagt aan Jezus, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Wel 7 keer, dat lijkt hem een absurd hoog aantal. En Jezus zegt dan 7 maal 70 keer, een oneindig aantal. Hoe kan dat? En dan laat Jezus met die parabel zien, dat kan niet omdat jij met je wilsinspanning besluit om een heel goed mens te zijn die alle mensen vergeeft. Dat kan alleen maar als jij beseft hoeveel jou vergeven is, hoeveel jou gegeven wordt. Alleen als wij begrijpen hoeveel wij krijgen. En daarom is het zo belangrijk om onze ogen te openen. Daarom is het ook belangrijk bijvoorbeeld zoals we vandaag hebben geprobeerd te doen in het bos, om af en toe even 5 minuten in stilte te lopen. Om te snappen dat het bijzonder is dat we hier zijn. Dat het bijzonder is dat al die natuur er is. Dat het bijzonder is dat we zoveel vrienden om ons heen zijn. Dat het bijzonder is dat ik er ben. Dat jij er bent. En dat besef je alleen maar als je af en toe een moment stilte houdt. Dat is eigenlijk bidden. Als we dat doen, dan kunnen we
net zoals Petrus, ons verbazen over hoeveel ons gegeven wordt. In het christendom, Jezus vergeeft altijd. We kunnen het zo bond niet maken. Het is ook belangrijk om te weten als we groot zijn. God vergeeft altijd. Zodat wij op een andere manier naar onszelf zouden kijken. Niet volgens wat we doen, maar volgens wat we zijn. Bemind. Zozeer dat iemand, degene die ons gemaakt heeft, ons altijd vergeeft. En dan kan ik met meer sympathie naar mezelf kijken en ook naar de anderen. En als de ander dan iets onaardigs doet, dan kan ik dat niet hem voortdurend verwijten. Waarom niet? Niet omdat ik met mijn wilsinspanning vraag, ik moet een goed mens zijn, nee, omdat ik zo vol ben van het feit wat ik allemaal krijg. Als iemand heel blij is, als jij een heel grote cadeaus hebt gekregen, dan vind je het niet zo erg dat je broer of zus zit te zeuren. Bijvoorbeeld. Ja, zo gaat het. Als we beseffen wat we gekregen hebben, en vooral als we beseffen wat we gekregen zijn, want jij bent een geschenk. Je had er niet hoeven zijn. Iemand zei dat straks in het bos. Wat is de kans? Is de kans groter dat je loterij wint of dat je geboren wordt? Ingewikkelde vraag. Maar hoe dan ook, inderdaad is het absoluut niet, wij hadden er niet hoeven zijn. We zijn er. Iemand heeft ons gewild. Iemand die in staat is om van niets iets te maken. Van niets iemand. Je bent gewild, je bent een genade, je bent een geschenk. Als we dat beginnen te begrijpen, dan beginnen we op een ware manier naar onszelf te kijken en kunnen we ook op een verrassend ware manier naar de anderen kijken. Zoals kleine kinderen ook heel weinig moeite hebben om te vergeven. Omdat ze goed beseffen, omdat ze voortdurend beseffen dat er van hen gehouden wordt. Daarom is het ook niet moeilijk om anderen te vergeven als dat van hen gevraagd wordt. We bedanken Petrus voor deze vragen. Petrus en de andere leerlingen zijn onze oudere broers, kunnen we zeggen, omdat die vragen stellen, waardoor wij weer iets beters begrijpen van wat we ontmoet hebben.